தயவுசெய்து எல்லோரும் முன்னால் வந்தா நல்லா இருக்கும். Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Bhagavad Gita, chapter 3, text 31.
chapter entitled Karma Yoga. கர்ம யோகத்திலிருந்து 3வது அத்தியாயம் 31வது பதத்தை இங்கே வாசிக்க இருக்கின்றோம் ஸ்லோகத்தை. Evamatavidam nityam anusantani manava sadhavanto anusyanto muchyatete api kamavi. Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow the teachings faithfully without envy become free from the bondage of fruitive action. மொழிபெயர்ப்பு translation. Okay. This is short. இந்த அறிவுரையை அழுக்காத நம்பிக்கையுடன் பக்தி பூர்வமாக பின்பற்றி எவனொருவன் தன் கடமைகளை நிறைவேற்றுகின்றானோ அவன் செயல்களில் விளைவுகளினின்று முழு விடுதலை பெறுகின்றான். இது பொருளுரை. பரம புருஷரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கட்டளையை வேத ஞானங்கள் எல்லாவற்றின் சாரமாதலால் அது விலக்கற்ற நித்திய உண்மையாகும். வேதங்கள் அழிவற்றவையாவதும் போலவே இந்த கிருஷ்ண உணர்வும் அமரத்துவமானதாகும். இறைவனிடம் அழுக்காறு கொள்ளாமல் ஒருவன் இக்கட்டளைகளை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் நம்பிக்கை இல்லாத பல எண்ணற்ற தத்துவ ஞானிகள் கீதைக்கு உரை எழுதுகின்றனர். செயல்களில் விளைவுகளில் எனும் கட்டின்றும் இவர்கள் விடுதலை பெற போவதே இல்லை. அதே சமயம் இறைவனின் சட்டங்களில் அசையாத நம்பிக்கை உடைய ஒரு சாதாரண மனிதன் கூட அவனால் அவற்றை நிறைவேற்ற முடியாவிட்டாலும் கூட கர்ம நியமங்களில் விலங்குகளில் என்றும் விடுபட்டு விடுவான். கிருஷ்ண உணர்வில் ஆரம்ப காலத்தில் ஒருவன் இறைவனின் ஆணைகளை முழுவதுமாக நிறைவேற்றாமல் இருந்தாலும் எதிர்ப்பில்லாமல் இக்கொள்கைகளை தோல்வியையும் ஊக்கமின்மையையும் கருதாமல் பின்பற்றி உழைப்பேனே ஆனால் தூய கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு அவன் உயர்வு பெறுவது நிச்சயம். Om Jnana-Trimnandasya Jnananjana-Salakaya Chakshurusmritam-yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Namo Mahavidanyaya Krishna Premakadayate Krishnaya Krishna Chaitanya Nami Gaurata Vishnamaha. Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaurabhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So here Krishna is instructing that one must follow the injunctions of the Vedic scriptures. இங்க இந்த பதத்தில் கிருஷ்ண அறிவுறுத்துகின்றார் ஒருத்தர் இந்த வேத ஞானத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று. Krishna is simply asking that you follow these injunctions which I have declared to you with faith. அவர் ரொம்ப ரொம்ப மென்மையாக கிருஷ்ணர் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கொள்கின்றார் இந்த வேதங்களை நீங்கள் இந்த பழைய அன்போடும் பக்தியோடும் பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறார் நம்பிக்கையோடும். Simply to have appreciation of Krishna's words is enough to begin your devotional life. அவருடைய வார்த்தையை நாங்கள் ஒரு நல்லதா நினைத்து நாங்கள் ஆரம்பிப்போமானால் அதே போதும் உங்களுக்கு. For all the Vedic scriptures, if you study carefully, the conclusion is that it directs that the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is the highest. எல்லா வேதங்களிலும் நீங்கள் சாரமாக பார்த்தால் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள், அவர்தான் உயர்ந்தவர் என்று சொல்லப்படுகின்றது. So Prabhupada is explaining in this purport that one who sincerely and faithfully follows the injunctions and instructions of the Supreme Lord, even though they may not be able to discharge it perfectly, gradually as with sincerity they pursue, they will come to complete Krishna consciousness. கிருஷ்ணர் இங்கே விளக்கப்படுத்துகின்றார் ஒருவர் இந்த வேத ஞானத்தை வடிவாக பின்பற்றுவதாக இருந்தால் ஒழுங்காக செய்யாவிட்டாலும் கூட அவர் படிப்படியாக உயர்வு அடைவார் என்பதை உங்க நம்பிக்கையோடு சொல்கிறார். And simply by following the instructions of Lord Krishna, we are freed from all karmic reactions. நாங்கள் இது சாதாரணமாக நாங்கள் இதை பின்பற்றுவதாக இருந்தால் நாங்கள் இந்த ஜட கர்மங்களிலிருந்து நாங்கள் விடுபடலாம். As long as we have this material body in this material world, we will always perform action. நாங்கள் இந்த உடல் இருக்கும் வரை இந்த ஜட உலகத்தில் நாங்கள் எந்த ஒரு செயல் செய்து ஆக வேண்டும். Regardless whether you are a devotee or a non-devotee, you will still perform some kind of action. நீங்கள் பக்தனாக இருக்கலாம் அல்லது பக்தன் அல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அப்பையும் நீங்கள் ஒரு செயல் செய்தே ஆக வேண்டும். If you perform any action, then there is always going to be some reaction for it. நாங்கள் ஏதாவது ஒரு செயலை செய்யும் போது அதனுடைய எதிர் செயல் எப்பயுமே இருக்கின்றது.
So the Shastra is explaining that as long as we have this material body and live in this world, we will be influenced by the three modes of material nature: mode of ignorance, mode of passion, and mode of goodness. இந்த சாஸ்திரங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து வடிவாக விளக்கப்படுத்துகின்றது வந்து நாங்க எந்த செயலை செய்தாலும் வந்து அது மூன்று குணங்கள் அமையப்பட்டுள்ளது வந்து சத்துவ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம். So according to these three different modes, we will perform action. Whatever action we perform, there will be reaction, either good or bad. நாங்கள் என்ன செயலை செய்தாலும் வந்து இந்த மூன்று குணங்களை வைத்தே நாங்கள் செய்கின்றோம் வந்து அப்ப அந்த அதை நாங்கள் செய்யும் போது வந்து அதில் வந்து நன்மை அது செயல் நன்மையும் தீமையும் அதில் இருக்கின்றது. So if we perform sinful activities and a mode of ignorance and passion, then obviously we will have to suffer the consequences of sinful acts. நாங்கள் வந்து இந்த செயலை வந்து தமோ குணத்தில் செய்வோமானால் வந்து அதுக்கான தண்டனையை நாங்கள் அனுபவித்தாலும் வந்து நாங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும். On the other hand, one must say that I don't perform sinful activities, I only do good things, I do pious activities. Still Krishna is saying that even if doing pious activities means that you have to come and enjoy the fruits of pious activity. சில நேரம் வந்து நாங்கள் சிலர் சொல்லலாம் வந்து நான் வந்து நல்ல காரியங்களே செய்கின்றேன் வந்து அப்ப அதனால வந்து எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. அப்படி இருந்தாலும் செய்தாலும் கூட கிருஷ்ணா சொல்றார் அதுக்கு நீங்க அனுபவிப்பதற்காக நீங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்தாக வேண்டும் வந்து அந்த அனுபவிக்கிறதுக்காக இந்த உலகத்தில் நீங்க வாழதான் வேண்டும். Any person with little intelligence would know that the conclusion of this present human life is to be freed from the cycle of birth and death. ஒரு அறிவான மனிதன் வந்து புரிந்து கொள்வான் வந்து இதனுடைய சாரம் என்னவென்றால் வந்து நாங்கள் இந்த இறப்பு பிறப்பின்றதை நாங்கள் விடுவிப்பதே எங்களுடைய நோக்கமாகும். So if you want to be free from this cycle of birth and death, then we have to be free from all good or bad actions. நாங்கள் அதை நாங்கள் செய்வோமா இருந்தால் வந்து அந்த நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இந்த செயலிலிருந்து விடுபட வேண்டும். So Krishna is advising us that in order to be freed from the cycle of birth and death, all we have to do is simply engage in the activities of Krishna consciousness. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து விளக்கப்படுத்துகின்றார் வந்து அந்த பிறப்பின் சுற்றலில் வந்து நாங்கள் எப்படி விடுபடனால் நாங்கள் எப்படி இந்த கிருஷ்ண சேவையை செய்வது. So in the beginning it may be very difficult to be a perfect devotee. ஆரம்பத்தில் வந்து எங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு பக்தனாக இருப்பதற்கு. But just like anything in this material world, you have to make a beginning and start somewhere. இந்த ஜட உலகத்தில் வந்து நாங்கள் ஏதாவது தொடங்கணும்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்தில் நாங்கள் தொடங்க தான் வேண்டும் ஒரு செயலை. Someone is not born a doctor. He has to go through a complete phase of education from kindergarten to primary to secondary to university, and finally after getting educated in all these different levels, he becomes a graduate in the field of medicine, and then officially he is recognized as a doctor. ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு வைத்தியர் ஆக வேண்டுமானால் வந்து பிறப்பிலே வைத்தியர் ஆக போவதில்லை வந்து அவர் சிறு வயதிலிருந்து எப்படி நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆரம்ப கல்வியை நாங்கள் பயில்றோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கல்வியையும் பெற்று ஒரு நிபுணத்துவம் எடுத்த பிறகுதான் அவர் அரசாங்கத்தால் அவரை டாக்டர் என்ற இதை பட்டத்தை எடுத்த பிறகுதான் அவர் அந்த உத்தியோகம் செய்கின்றார். Similarly, when one becomes a devotee of Krishna, then immediately Krishna will assist us in understanding the higher knowledge, and slowly and gradually as we follow the process which is given by Chaitanya Mahaprabhu, slowly and gradually we will become perfect devotees. அதே போல் தான் வந்து எப்படி அந்த டாக்டர் எப்படி டாக்டர் ஆகின்றாரோ அதே போல் தான் ஒரு நல்ல பக்தனா ஆவதற்கு வந்து நாங்கள் வந்து இந்த பாதையை நாங்கள் படிப்படியாக நாங்கள் செயல்பட்டு வர வேண்டும் வரும். சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய போதனைகள் அதை காட்டிக் கொடுக்கின்றது. So most of us, even though we are born in a Indian tradition, and by right we usually have access to Krishna consciousness, we do not take advantage of that. நம் பொதுவாக வந்து நாங்கள் வந்து இந்திய கலாச்சாரத்தில் வந்திருப்பதனால் வந்து எங்களுக்கு கிருஷ்ணரை தெரியும் வந்து அதனால எங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமா இருக்கிறது. So Mahaprabhu is saying that this is a very good one who has a birth from Indian tradition is in a very good position, because from the very birth he has an exposure to Krishna consciousness. எனக்கு மகாபிரபு சொல்கின்றார், சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கின்றார் வந்து நாங்கள் இந்தியா அந்த கலாச்சாரத்தில் வந்தவர்களுக்கு வந்து அவர் ஏற்கனவே இருக்கின்றது வந்து அந்த கடவுளுடைய கருணை அங்கே இருக்கின்றது வந்து அவருக்கு இறைவனை தெரிவதற்கு. So I think most of us may have come from India or at least been to India, even though we may be born outside of India, still we have some connection with India. நாங்கள் அதிகமான இங்கே இருக்கிறவர்கள் வந்து நாங்கள் இந்தியாவில் பிறக்காவிட்டாலும் இந்தியாவுக்கு போயிருக்கின்றோம் வந்து அப்ப அந்த தொடர்பு எங்களுக்கு இருக்கின்றது வந்து இந்தியாவுடன். All across India, whether you come from northern India, southern India, eastern India, west India, central India, all across from north to south, east to west, you will find there many places of pilgrimages and many temples of the Supreme Lord Shri Krishna.
இந்தியாவில் நீங்கள் வடக்கா இருக்கலாம், கிழக்கா இருக்கலாம், தெற்கா இருக்கலாம், மேற்கா இருக்கலாம், நீங்க எந்த பகுதியில் வந்தாலும் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம், எல்லா இடத்திலுமே கிருஷ்ணருடைய ஆலயம் அங்கு இருக்கின்றது. I don't think there is one person in India who doesn't know that Krishna is God. நான் நினைக்க மாட்டேன் வந்து ஒருவராவது இந்தியாவில் கேட்டால் வந்து கிருஷ்ணா கடவுளான்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்க முடியாது. Sometimes they may not accept him as God. At least they know that he is worshipped as the supreme Lord. சில நேரம் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள், அவர் தான் முழுமுதல் கடவுள் என்று. ஆனால் அவர் கடவுள் என்பதை அவங்க தெரிந்திருப்பார்கள். The Chaitanya Mahaprabhu is instructing us that those who have got this advantage of Krishna consciousness from the very beginning should take full advantage and become perfect devotee. அதனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு எங்களுக்கு சிபாரிசு செய்கின்றார் வந்து யார் இந்த 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 வழிமுறையில் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் வந்து அதை முழுமையாக செயல்படுமாறு அவர் வலியுறுத்துகின்றார். He is actually giving a lot of responsibility to those people who have exposure to Krishna consciousness from the beginning. He says, Bharat bhumite hoile manushya ya sarthakari karo paropkar. So Mahaprabhu is saying, sarthakari karo paropkar, that we have duty bound to become ourselves perfect and then make others perfect. அவர் சொல்றார் வந்து முதலாவது நாங்கள் எங்களை முழுமையாக பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும், நாங்கள் எங்களை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும், மற்றவரை நாங்கள் திருத்தற்கு முதல். Otherwise this very rare human birth which we have been granted will be of no use. இல்லாவிட்டால் எங்களுடைய மனித பிறவி வந்து வீணாகி போய்விடும். அந்த மனித பிறவி. So someone who has some intelligence and understanding that what is good and what is bad, he would make this discrimination and always do something which is good. ஒருத்தர் வந்து புரிந்து கொண்டார் என்றால் எது நல்லது எது கெட்டது என்று அப்ப வந்து அவர் அந்த புரிந்துணர்வோடு நல்லதை நாங்கள் செய்ய முயற்சி பண்ணுவோம். For example, if you are a farmer and you have a certain amount of land at your disposal, a good farmer would plant trees and plants which will bring him plenty of returns which will be of some use to human society. ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு விவசாயி வந்து ஒரு நல்ல மரங்களை அங்க நாங்க தானியங்களை அங்க நாட்டுவார் வந்து என்ன அது அந்த அந்த தானியத்தால் வந்து அந்த மனித குலத்துக்கே உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு தானியத்தை தான் நாங்க நாட்ட முயற்சி பண்ணுவோம். But if he just plants any wild trees and after 15-20 years of cultivating that land and nurturing the trees, the wild trees will not produce any fruits or anything, then what is the use? இப்போ நாங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு காட்டு மரங்களை நாங்க வைப்போமா இருந்தால் வந்து 15 வருடங்களுக்கு பிறகு அதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. என்ன அதுல பிரயோஜனம் இருக்கின்றது? If the tree doesn't give any good fruit, then that tree is of no use. ஒரு மரம் வந்து நல்ல பழங்களை எங்களுக்கு தர முடியாவிட்டால் அந்த மரத்தில் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. So this human birth is similar to that tree. அதே மாதிரி தான் இந்த வந்து மனித உடல் வந்து அந்த அந்த மரத்துக்கு சமப்படுத்தலாம் நாங்கள். From the very beginning of our birth, if we do not do something good, something worthy of becoming a first class person, then what is the value of this birth? அதான் இந்த மனித பிறவியில் வந்து நீங்க நல்லதை நாங்கள் செய்யாவிட்டால் நல்ல பலங்களை செய்யும்படி செய்யாவிட்டால் இந்த பிறவியில் என்ன லாபம் எங்களுக்கு வந்து? Because we spend so much time and energy to nurture this body. நாங்கள் வந்து எங்களுடைய சக்தி எல்லாம் வந்து இந்த உடலை பாதுகாப்பதற்காக நாங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றோம். And after nurturing this body and putting so much energy and time into it, after about 50, 60, 70 years, when the end result is zero, what is the value? நாங்கள் இந்த உடலை வந்து நாங்கள் முழு சக்தியையும் பாவித்து வந்து இந்த உடலை பாதுகாப்பதற்காக செய்து ஒரு 60 வயது ஆன பிறகு வந்து நாங்கள் எங்களுடைய உடல் அதுக்கு பிறகு சேவை செய்ய முடியாது. அப்ப அதுக்கு பிறகு என்ன இருக்கின்றது இந்த உடலில் நீங்கள் செய்த சேவை? So in human society it is very easy that once someone dies, you say, oh, he's going to heaven, or he's going to Swargaloka, or he's going back to the spiritual world, depending on what is your perception. இப்போ வந்து நம்ம மனித குலத்தில் நாங்கள் சொல்லுவோம், ஒருத்தர் இறந்து போனால் வந்து அவர் சொர்க்கலோகம் போயிட்டார் வந்து அவர் வந்து மேல் உலகத்துக்கு போய்விட்டார்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் நாங்கள். But Bhagavad Gita, Krishna says that whatever action and activities you have performed throughout your life, that will decide on your next destination. பகவத்கீதையில் வந்து கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் வந்து நீங்கள் என்னென்ன செயல்கள் இந்த மனித பிறவியில் செய்கின்றீர்களோ அதுதான் கடைசியில் உங்களுக்கு முடிவு செய்யும் அடுத்த பிறவி எப்படி இருக்கும் என்று. Not just simply by saying, oh, he's going to heaven, then you will go automatically to heaven. அது நம்ம சாதாரணமா நாங்க சொல்லுவோம் அவர் மேலுலகத்துக்கு போய்ட்டார் சொர்க்கலோகம் போய்ட்டார் என்று. அது அப்படி நடப்பதில்லை. Krishna says, yam yam vapi smaram bhavam ante kalevaram. That at the point of death, whatever your consciousness is, whatever you're thinking about, whatever remembrance you have, whatever attachments you have, that will decide your next birth. நாங்கள் என்ன செயலை செய்து வருகின்றோமோ அந்த கடைசியில் வந்து என்ன உணர்வில் நாங்கள் இருக்கின்றோமோ இதை நாங்கள் எந்த பற்றை வைத்து நாங்கள் இறக்கின்றோமோ அதுதான் அந்த முடிவெடுக்கின்றது வந்து அடுத்த பிறவியினுடைய பிறவி. So
Krishna is giving very simple instruction that we have to follow his direction to get perfection. நாங்கள் கிருஷ்ணர் வந்து எங்களுக்கு வடிவான வழியை இங்கே கூறுகின்றார். இந்த வழியில் நீங்கள் கிருஷ்ணர் பக்தியை நாங்கள் ஈடுபடுத்தலாம் என்று. So I'll give you one example. நான் ஒரு உதாரணம் கூறுகின்றேன். That how difficult it is to remember Krishna at the point of death. நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். வந்து நாங்கள் எவ்வளவு சிரமப்படுவோம் என்று நாங்கள் அந்த நேரம் வந்து இறக்கும் நேரம் வரும்போது நாங்கள் கிருஷ்ணரை ஞாபகப்படுத்துவதற்கு. I'll share some of my own personal experience. நான் உங்களுக்கு வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். So many years back in 1993, 1993 ஆண்டு I had to go for an operation in my neck. நான் வந்து ஒரு சத்திர சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருந்தது வந்து கழுத்தில். So the doctor came to me and asked me to sign the consent form, and in the consent form it said that there is possibility that this operation may not be successful and we are not to be blamed for it. நாங்கள் அந்த சத்திர சிகிச்சை செய்யும் முதல் வந்து டாக்டரால் வந்து ஒரு விண்ணப்ப படிவம் எங்களுக்கு தரப்படும். வந்து அதில் நாங்கள் கையொப்பமிட வேண்டும். வந்து அதில் சில இதுகள் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த சில நேரம் வந்து அந்த சத்திர சிகிச்சை சரிவராம போறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு என்று அங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. So prior to the operation, one counselor came to me and sat down and discussed with me the fear of death. அப்ப அந்த அப்படி இருக்க இன்னொரு உயர்ந்தவர் வந்து என்னிடம் வந்து கதைத்தார். வந்து அந்த இறக்கும் போது அந்த இருக்கமுள்ள பயத்தை வந்து என்னிடம் கதைத்தார். Most patients, when they have to go for this kind of operation and they are told that you may die, they are so fearful that they cannot comprehend that they will not come out alive again. The fear is tremendous. என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ஆபரேஷன்கள் செய்யும் போது வந்து அங்க இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கிறது வந்து அந்த பயம் எங்களுக்கு உருவானது. But I was fortunate by meeting Srila Prabhupada and Krishna consciousness that I was well prepared, that I knew that Krishna consciousness is very simple. Bhagavad Gita Krishna says, for one who has taken birth, death is certain. But when that death comes, it could come any time. So we should not fear. Death is a natural process. அதனால் எனக்கு சில பிரபாதனுடைய கருணையால் கிருஷ்ணனுடைய கருணையால் எனக்கு வந்து இதை ஏற்கனவே நான் தயார் பண்ணிக்கிட்டேன். வந்து நான் இறப்பது எப்படி என்றது வந்து அப்ப அந்த இதனால் வந்து அதனால் ஒரு வரும்போது வந்து எங்களுக்கு தெரியணும். இது பயப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம் இல்லை. இது பிறப்பவர் இறக்க வேண்டும், அது நிச்சயம். So instead of the counselor preaching to me, I was preaching to the counselor about the philosophy of Krishna consciousness. அப்ப அங்க வந்து ஒரு உயர்ந்த அறிவாளி எனக்கு இதை அறிவுரைகளை கொண்டு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது நான் அவருக்கு கிருஷ்ணா உணர்வை பற்றி நான் அவருக்கு கூறிக்கொண்டிருந்தேன். So this counselor was surprised. He said, in entire career, I have never met a person who doesn't fear death. அப்ப அவர் வந்து சொன்னார், வந்து நீங்கள் என்ன செய்கின்ற பிரச்சனையில வந்து நாங்கள் கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தால் வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So I have learned something new from you. நான் வந்து ஒரு புதிதாக படித்தேன் என்று அந்த உயர்ந்த அதிகாரி சொன்னார். So anyhow, they prepared me for operation and I went into the theater. நான் வந்து அப்ப எல்லாம் முடிஞ்சு நான் எல்லாம் தயார் பண்ணி நான் அந்த சத்திர சிகிச்சை செய்யும் இடத்துக்கு என்னை எடுத்து சென்றார்கள். So I requested the surgeon that before you put me into sleep through anesthetic, let me know when you're going to put the anesthetics into me and how long before I get unconscious. Let me know so I can prepare myself. அப்ப நான் வந்து அங்க ஆபரேஷன் செய்யும் அந்த டாக்டரிடம் சொன்னேன். வந்து வைத்தியரிடம் வந்து நீங்கள் எனக்கு அந்த மயக்க ஊசியை அடிக்கும் முதல் எனக்கு சொல்லுங்கள், வந்து நான் சில விஷயங்களை தயார் பண்ணி கொள்வதற்குன்னு சொல்லி. This is a new kind of anesthetic we have found, which instantly as they inject you into your blood, within second you will be knocked out. அப்போது அந்த வைத்தியர் சொன்னார், வந்து நாங்கள் புது வகையான ஒரு இன்ஜெக்ஷனை கண்டுபிடித்துள்ளோம். வந்து நாங்கள் அந்த இன்ஜெக்ஷனை அடிக்கும் போதே ஒரு சில வினாடிகளிலே நீங்கள் வந்து நீங்கள் மயங்கி விழுந்தீர்கள். So then, as the doctor was about to inject me, I started chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram. I just stopped because after when I reached the first part of the mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, I was gone, completely dead to the world. And then the doctors started operating on me. அப்போது அவங்க அந்த இன்ஜெக்ஷன் அடிக்க போதே நான் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே சொல்லிக் கொண்டிருக்கேன். ஹரே ராம சொல்லும் போதே நான் மயங்கிட்டேன். And after about 4 or 5 hours later, the nurse was slapping me on my face to bring me back to consciousness. And all of a sudden I opened my eyes and I told the nurse, so when are they going to operate on me? And she said, we have already finished, you have been out for 4 or 5 hours. And at that point, actually when I came to consciousness, the first thing when she started slapping, she said, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So I continued chanting the Hare Krishna mantra, first half before the operation, second half 5 hours after. So
somehow the mantra was still there and I continued chanting. அப்ப பாருங்க எல்லாம் அவர் வந்து அந்த சத்திர சிகிச்சை முடிந்து 4-5 மணித்தளத்துக்கு பிறகு வந்து அங்க அந்த சேவை செய்த நர்ஸ் வந்து அந்த உடலை தட்டி அவருக்கு அந்த உணர்வை உருவாக்கும் போது வந்து அப்ப அவர் எழுமனுடன் கேட்டார் வந்து சுவாமி என்ன ஆபரேஷன் செய்யல எப்ப செய்ய போறீங்கன்னு சொல்லி அப்ப சொன்னா இல்ல முடிஞ்சதே இல்ல நாங்க முடிச்சிட்டோம் ஆபரேஷன் சொல்லி அப்ப அவர் அந்த முடிஞ்ச அரேராமான்ற அந்த பகுதியை வந்து திரும்ப அங்க சொல்லப்பட்டது வந்து அரை உச்சரிக்கப்பட்டார் வந்து அப்ப என்ன அந்த மந்திரம் அப்படியே உள்ளுக்கு அங்க செயல்பட்டு கொண்டிருக்கு அவர் உணர்வு இல்லாட்டியும் அந்த மந்திரம் அதுல இருந்து விடுபடல அது தொடரப்படுகிறது. So I became very happy that if I had died during that point, then obviously I was chanting Hare Krishna and the mantra was still in my mind and it was so buzzing in there. And if I had died at that point, I would have no fear because instantly I would have gone back to the spiritual world because Krishna says that at the point of death, if you remember me, if you chant my holy names, then surely you will come to me. ஏன்னு கேட்டால் நான் அந்த கிருஷ்ணர் சொல்ற பகவத்கீதையில் வந்து என்னை யாரு ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த நாமத்தை யாரு அந்த கடைசி நேரத்தில் உச்சரிக்கிறாரோ அவர்கள் வந்து என்னுடைய இடத்துக்கு வந்து சேர்வார்கள் என்று அப்ப அதனால் வந்து எனக்கு முழு சந்தோஷமாக இருந்தது நான் இப்படி நான் இருந்திருந்தாலும் கூட நான் இறை உலகத்துக்கு சென்றிருப்பேன் வந்து. So I was very confident that this Krishna consciousness is so perfect that it helps you in your time of need. என்கிட்ட அதுல இருந்து எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கையா இருந்தது என்னன்னா நாங்களுக்கு அந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து எவ்வளவு ஒரு நல்ல விடயம் நாங்கள் அந்த கடைசி நேரத்தில் நமக்கு அந்த ஒரு உணர்வு ஏற்படுது. From that point onwards I was thinking anytime if death comes to me I have no fear, I will chant Hare Krishna and I will go back to the spiritual world. அப்ப அதுல இருந்து வந்து எனக்கு பயமே இல்லை வந்து இறக்கம் தருவாய் ஏன்னு கேட்டால் நான் எந்த நேரத்திலும் வந்து அதே நான் ஞாபகத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். So I was in illusion thinking like that. நான் மாயையில் இருந்த மாதிரி எனக்கு நான் many years later just about 3 years back, I was in the Himalayas and I went to the Himalaya not for sightseeing or some trekking. I actually went to a pilgrimage of the four dhams, Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath. They are very, very, very spiritual places. So I went there for spiritual purification and some spiritual advancement. நான் வந்து இந்த டாம்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்கும் வந்து நாங்கள் இமயமலைக்கு போறதுக்காக நான் ஒரு பயணம் செய்திருந்தேன் வந்து அந்த நான் என்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக. The first day we went to Yamunotri. It was quite a troublesome climb, but we had no problem. We went all the way to Yamunotri, take a ice cold bath in the Jamuna, and then there's hot spring. Take a hot spring bath, take darshan Yamuna Devi, and then come back. And we had no problems. We were quite happy. நான் அந்த சிரமங்கள் இருக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து ஆனால் நான் ஜமுனாவுக்கு போயிட்டு நான் ஜமுனாவில் நான் குளித்து விட்டு வந்தேன் அப்ப எனக்கு நல்லா இருந்தது வந்து. I was thinking I'm quite fit and strong. I can do this kind of trekking without any difficulty. நான் அப்போ நினைத்தேன் வந்து நான் இந்த மாதிரி இந்த வழிபாட்டை நான் செய்யலாம் வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல். The next day we made our journey towards Gangotri. நான் அடுத்த நாள் வந்து கங்கா இதுக்கு சென்றிருந்தேன். So unfortunately during the passage towards Gangotri we had a blockage on the road, so we had to wait about 6-7 hours before it cleared out, and then almost it's getting dark, and in the dark to go up the hill is very dangerous. So somehow our driver took us all the way to Gangotri. அப்போது வந்து அந்த பயணத்தில் நான் போகும்போது ஒரு 6-7 மணித்தியாலம் வந்து நாங்கள் நடுவில் இருக்க வேண்டி வந்து அந்த பாதையில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை சிரமம் இருப்பார் அப்ப நான் அந்த இருட்டில் எப்படி அந்த மலைகள் எல்லாம் போவது வந்து என்பதை யோசிச்சு கொண்டிருந்தேன். அப்போது என்னுடைய அந்த சாரதியார் வந்து வாங்கல் நல்ல வடிவாக என்னை கொண்டு சேர்த்தார். As we approaching Gangotri about 1 kilometer before, I began to feel some discomfort in my body. நான் அந்த இடத்துக்கு வர ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு முதல் வந்து நான் ஒரு உணர்வு எனக்கு கிடைத்தது வந்து இந்த உடலில் ஒரு நிலை இல்லாமல் இருப்பதாக. So of course I did not recognize what was happening. எனக்கு தெரியாது என்ன நடந்தது என்று. Because I never had a heart attack before. எனக்கு அதுக்கு முதல் வந்து இதய ஹார்ட் அட்டாக் நடக்கவில்லை எனக்கு. So actually I was having a mild heart attack at that point. அந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்பட்டது. But I thought that because I was tired, so maybe I'm feeling a little discomfort. அப்போ நான் நினைச்சேன் வந்து சில நான் வந்து களைப்படைந்திருக்கின்றேன் அதுக்காக தான் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஏற்படுது என்று. So as we reached the Gangotri car park, my friend Vimal Krishna Prabhu and myself, we started making our way towards the hotel and figure out which is our hotel. நான் அப்போது அந்த இடத்துல இருந்து வந்து நாங்கள் எங்கள் இருக்கும் வசிப்பிட இடத்துக்கு செல்லும் போது என்னுடைய நண்பனும் என்னுடைய வந்திருந்தார். At that time of the night, it was about 11:30. All the coolies who were waiting for customers to make their money, they surrounded Vimal Krishna and started walking towards the hotel. அப்போது அங்கே உள்ளவரெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்திருந்தாலும் விமல் கிருஷ்ணாவை சேர்ந்து நாங்கள் அங்கே அந்த ஹோட்டலுக்கு போகிறதுக்கு வழி போய் கொண்டிருந்தோம். Meanwhile,
just about maybe 30 meters, I was walking, and all of a sudden I collapsed. ஒரு 30 மீட்டர் அந்த ஹோட்டலை நோக்கி நான் நடந்து கொண்டிருக்கிற நேரமே நான் விழுந்து விட்டேன். At that point, I lost complete control of my body. அப்போது என்னுடைய உடலில் முழு உணர்வும் இல்லாமல் போய்விட்டது. So for about 5 to 10 seconds, I was unconscious and I had no idea what was happening. ஒரு 5 ல இருந்து 10 செகண்ட் வரை வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, என்ன உணர்வே இல்லை, என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. And slowly I came back to consciousness and I figured out what's happening to me now, because now when consciousness comes, you can think a little clear, and I figured out, oh my goodness, this is a very terrible situation I'm in. அப்போது ஒரு 10 செகண்டுக்கு பிறகு எனக்கு கொஞ்சம் உணர்வு வந்து அப்போது எனக்கு விளங்கிட்டு வந்து நான் ஒரு ஆபத்தான நிலையில் நான் இருக்கின்றேன் என்று. But at that point when I collapsed, I could not think of Krishna even one single time. அப்போது வந்து நான் அந்த எப்ப என்ன இந்த பிரச்சனையை உருவாச்சோ அந்த நேரத்துல வந்து எனக்கு கிருஷ்ணா ஞாபகம் வரவில்லை. It just went blank. அது திடீர்னு போய்விட்டது. I was thinking at that time, just when I came to consciousness and I was reviewing my situation, I was thinking, I was so proud that I could think of Krishna and I had no problem. But when the time came, I could not think of him. நான் வந்து ரொம்ப பெருமை அடைந்து கொண்டிருந்தேன். நான் எனக்கு பிரச்சனை இருக்காது, நான் கிருஷ்ணனை ஞாபகம் வச்சுக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று அந்த ஒரு செகண்டில் வந்து எனக்கு இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்து நான் கீழே விழும்போது கிருஷ்ண ஞாபகம் வரவில்லை எனக்கு. So then very quickly my Krishna, my friend, came back and he said, what happened to you? I thought you were coming with me. I said, yes, I was, but unfortunately you went ahead and I had a little minor accident here which prevented me joining you. அதாப்பா அவருடைய விமல் கிருஷ்ணா பிரபு அவனுடைய நண்பர் வந்து கேட்டார், என்ன நடந்து உனக்கு, நான் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன், நீங்கள் வரவில்லை, நீங்கள் முன்னுக்கே சென்று விட்டீர்கள், வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஆபத்து நிலை ஏற்பட்டதுங்க. In the middle of the mountain, there is no doctors or anybody available at that time of night. In அந்த இரவில் வந்து அந்த மலையில் வந்து அங்க வைத்தியர்களும் இருக்கவில்லை. So we were so tired and I was feeling so much discomfort and pain that I told my colleague that, look, where is the hotel? Give me the hotel room and I'll just go and take rest. அப்போது நான் சொன்னேன், எனக்கு அந்த ஹோட்டல் எங்க இருக்குன்னு காட்டுங்க, வந்து அந்த அறையில் நான் போய்ட்டு நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் என்று. So my hotel room actually was just 10 yards in front of me. So luckily I just had to walk 10 yards. But unfortunately, in the Himalayas at night time it gets so cold and it is freezing cold, and the noise of the flowing Ganga is thundering and you cannot switch the noise off. என்ன கேட்டால் அங்க மலையில் அந்த இமயமலையில் வந்து சரியான குளிரா இருக்கும், வந்து மற்ற கங்கையினுடைய தண்ணீருடைய சத்தம் வந்து அது இதாதான் இருக்கும் வந்து. So while I was sleeping in the room trying to comfort myself, all night I could not sleep because of the pain in the chest and the noise and the cold. So I was struggling. So I thought, let me get my japa mala, and I was started chanting japa and I was praying to Krishna, Krishna, if I'm going to go, don't let me forget this chanting, let me go chanting. So I started chanting all night and I was thinking, any minute I can die, but at least I have got comfort now that my consciousness is back. I remember what is my duty, that if I'm going to die, I must chant Hare Krishna. So all night I was chanting Hare Krishna and praying like mad that if I'm going to die now, please, don't let me forget this holy name. அப்போது வந்து அங்க நான் நித்திர கொள்ள முடியலை, நான் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு போனேன். ஆனால் வந்து இந்த சத்தம், கங்கையுடைய சத்தம், குளிர், இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய குழப்பம், இதெல்லாம் வந்து என்னை நித்திரைக்குள்ளே போக தடைகளாக இருந்தது. அப்போது வந்து நான் ஜெபமாலை எடுத்து நான் இறைவனை நாமத்தை சொல்ல தொடங்கினேன். தயவு செய்து எனக்கு நான் இப்ப நான் இருப்பதாக இருந்தால் உன்னுடைய நாமத்தை மறக்காம இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்க தொடங்கினேன். So then after 4 days, next day of course I went to see a doctor, which was very difficult in the mountains. They didn't have any facility, so he gave me some tablets and said this will be okay, you will not have any more problems. அப்புறம் வந்து நான் அடுத்த நாள் தான் நான் ஒரு டாக்டரை சந்தித்து அவர் சில மாத்திரைகள் கொடுத்தார், வந்து நீங்கள் இது பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் சாப்பிடுங்கள். So after 4 days I managed to get down to Delhi. 4 நாளைக்கு பிறகு வந்து நான் வந்து டெல்லி நகரத்துக்கு நான் வரக்கூடியதாக இருந்தது. So I went to see a doctor, a specialist in Delhi. நான் ஒரு நிபுணத்துவர் ஒரு வைத்தியரை வந்து நான் அங்க போயிட்டு பார்த்தேன் வந்து டெல்லியில். So the doctor, I explained to the doctor what happened, and then he put an ECG and measured the ECG measurings. அங்க வந்து அவர் வந்து அந்த இதயத்தை வந்து படம் எடுத்து அளவெடுத்து பார்த்தார் வந்து. So he told me, Swamiji, you have a heart attack. அவர் சொன்னார் வந்து, சுவாமிஜி நீங்கள் வந்து ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது. I said, tell me something new. I already know I had a problem. That is I have come to you. What to be done now? அப்போது நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், டாக்டரிடம் வந்து எனக்கு தெரியும், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை வந்து விட்டது என்று, நீங்கள் இதை விட ஏதாவது வித்தியாசம் எனக்கு சொல்லுங்கள், ஏதாவது என்ன செய்யலாம் என்று. After hearing my history of how everything happened, he was completely surprised. He said that most people after heart attack, if they wait this long,
they generally die because you get another heart attack. But somehow, your heart is still in good condition and you have no problems. அப்போ அவர் சொன்னார், என்னுடைய வாழ்க்கை சத்திரத்தை எல்லாம் கேட்டுவிட்டு சொன்னார் இது பெரிய புதினமாக இருக்கின்றது. வளமையாக இந்த ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் ஒருத்தருக்கு வந்துவிட்டால் உடனே நீங்கள் டாக்டரிடம் செல்லாவிட்டால் நீங்கள் 4 நாள் இப்படி இருக்க முடியாது. அது அடுத்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருமாம். அதுக்கு ஒரு இன்னும் ஒரு குறுகிய நாட்களிலே. அப்போ அதனால உங்களோட கதையை கேட்கும்போது புதினமாக தான் இருக்கின்றது. So from this experience, I understood one thing at least, that when Krishna says that if you take my shelter, I'll protect you. ஒன்று மட்டும் எனக்கு விளங்கிட்டு கிருஷ்ணா சொல்றார் பகவத்கீதை என்னிடம் சரணமடைந்தால் நான் உன்னை காப்பாற்றுகின்றேன் என்று. So although the doctor said that because of such a long period between the heart attack and seeing him, normally the person would have died, but somehow Krishna protected me even through all the difficulties and gave me good health again. அந்த பிரச்சனைக்குள்ளே நான் அந்த கிருஷ்ணர் சொன்னது மாதிரி அவர் திரும்ப என்னை காப்பாற்றினார். அந்த அவ்வளவு பிரச்சனைகளிலே நான் இப்ப திரும்ப நார்மலா இருக்கின்றேன். So when one experiences this kind of things in one's life, your faith increases more and more in Krishna's words. Because when Krishna says that you take my shelter and I promise to protect you, then we see that he does protect us in our time of need. நாங்கள் இதேதான் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை நாங்கள் அதிகமாக நம்பிக்கையாக நாங்கள் அவருடன் அவருடைய அறிவுரைகளை கேட்பதாக இருந்தால் உங்களுக்கு இன்னும் நம்பிக்கை அதிகமாகும் கிருஷ்ணன் மேல். So that is why I want to share some of my experiences in relation to this particular verse in Bhagavad Gita. Krishna says, you simply follow these injunctions which I have laid down for you. It is very straightforward and simple. There is no complication. Simply follow this and your life will become perfect. அதான் ஒரு சாதாரண விஷயம் இந்த பகவத்கீதை இந்த விஞ்ஞானத்தை இந்த பகவத்கீதை இந்த கொடுத்திருக்கும் விஞ்ஞானத்தை நீங்கள் இதை பின்பற்றுங்கள் என்று பகவான் எங்களுக்கு அறிவுரையை சொல்றாங்க. இதே உங்களுக்கு போதும் என்று. Even after the process is laid out for us, we don't have to do anything. It is very simple and straightforward. Still we have difficulty in following this. ஏன்னு கேட்டாலும் நாங்கள் இதை செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு சிரமங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும். ஆனால் இதை நீங்கள் பின்பற்றுவதே தான் முக்கியத்துவம். So then what we have to do? என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள்? We have to keep reading Bhagavad Gita over and over and over. நாங்கள் இந்த பகவத்கீதை வாசிக்க வேண்டும். Because once we start reading Bhagavad Gita over and over, two things will happen. One, the more you read the words of Bhagavad Gita, which are directly words spoken of Krishna, you will get association with Krishna. And by getting association with Krishna, your heart will become purified. ரெண்டு விடயங்கள் நடக்கும் இந்த பகவத்கீதை நாங்கள் வாசிப்பதனால ஒன்று நீங்கள் வாசிக்க அவரோட உறவு அதிகரிக்கும். இது பகவானால் கூறப்பட்டது பகவத்கீதை அப்ப அதுல செய்யும் பொழுது உங்களுடைய இதயம் தூய்மை அடையப்படுகிறது. And the heart becomes purified, then we'll understand Krishna's message very clearly. ஏன்னு கேட்டா நாங்கள் இங்க இதயம் தூய்மை அடையும் போது அவர் சொன்ன விடயத்தை நாங்கள் தெளிவாக எங்களுக்கு தெரியக்கூடியதாக இருக்கும், விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும். So Krishna, when he's speaking this Bhagavad Gita to Arjuna, he's saying to Arjuna that I am speaking this subject to you because you are my dear friend and devotee. ஏன்னா இதை அர்ஜுனனுக்கு பேசும் பொழுது அவர் சொல்றாங்க என்னுடைய நண்பனும் பக்தனும் என்ற குறையில் நான் உனக்கு இதை கூறுகின்றேன். Srila Prabhupada explains that Arjuna was able to understand Bhagavad Gita completely with its conclusion without any misconception because he was a very dear friend of Krishna and a devotee. அதான் இதை புரிந்து கொண்ட அர்ஜுனனுக்கு இது எந்த குழப்பம் இல்லாமல் அவர் புரியக்கூடியதாக இருக்கு. என்ன அவர் நண்பனும் பக்தனும் ஆவார். So we have to become devotees and also friends of Krishna. அதே போல் தான் நாங்களும் அவருடைய நண்பனாகவும் அவருடைய பக்தனாகவும் இருக்க வேண்டும். Either we know or we don't know, still Krishna is your best well wisher. நாங்கள் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ கிருஷ்ணர் தான் எங்களுடைய நலன் விரும்பி. Just like the sun, whether we accept the sun's power and existence or we decry it, it doesn't diminish the power of the sun. The sun will still be in his all glory. Simply because I just put a blindfold on and say I don't see sun, therefore it doesn't exist. உதாரணத்துக்கு சூரியனை பார்த்தாலும் நாங்கள் செல்லையும் கண்ணாடி எதுவும் போட்டால் இல்லாட்டி நாங்கள் கண்ணு மூடி இருந்தாலும் சூரியன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த சூரியனுடைய பவர் சக்தி அப்படி இருந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது. So this is for a person who has perfect vision. Now for some person due to some misfortune they are born blind. சில நேரம் இந்த மனிதர்களில் சிலர் அவங்க குருடனாக பிறந்து விட்டார்கள், குருடனாக வாழ்ந்துகிட்டிருக்கார்கள். So they have no concept of color, size, shape, only they have some feelings. They can feel some texture and they can know this is soft, this is hard, but they cannot describe the color or they cannot understand the brightness of the sun. So simply because they don't have this experience, they say I don't believe in all this.
அதான் ஒரு குருடன் வந்து குருடனால வந்து அவரால் பார்க்க முடியாது வந்து அவரால் வந்து இதை சின்னதா பெருசான்றது வந்து உணர முடியும் வந்து ஆனால் அவருக்கு அது அதனுடைய நிறம் கூட தெரியாது வந்து அப்ப அதனால வந்து இப்ப சூரியனை பார்க்க முடியாதனால வந்து நாங்கள் சொல்ல முடியாது அவருக்கு சூரியன் இல்லை என்று. So simply a blind person, if he rejects this, does it mean that it doesn't exist? ஒரு அதே மாதிரி தான் ஒரு குருடன் வந்து இதை நிராகரிப்பதாக இருந்தால் அதனுடைய அர்த்தம் அல்ல நான் இது இல்லை இறைவன் இல்லை என்று. So Srila Prabhupada is explaining that the soul, the Jiva Atma in every living entity is part and parcel of the Supreme Lord, and the position of the Supreme the relationship between the Atma and Paramatma is an eternal one. அதான் கிருஷ்ணர் வந்து விளங்கப்படுத்துகின்ற பகவத்கீதையில் வந்து இந்த அவருடைய அங்க பிரிவுகள் தான் நாங்கள் எல்லாம் இந்த ஆத்மாக்கள் நாங்கள் எல்லோரும் வந்து அப்ப அங்க பரமாத்மாவும் ஆத்மாவும் இங்கே இதயத்தில் இருக்கின்ற வந்து அப்ப நாங்கள் வந்து நித்தியமான உறவு இறைவனுடைய ஏற்கனவே இருக்கின்றது எங்களுக்கு வந்து. But due to association with material energy for many lifetimes, this relationship has been severed temporarily. நாங்கள் வந்து இந்த ஜட சக்தியினுடைய ஆதிக்கத்தில் இருப்பதனால வந்து அது என்ன சொல்றது தற்போதையாக மாறிவிட்டது வந்து. So it is very easy to re-establish this relationship. இது வந்து ரொம்ப சுலபம் வந்து நாங்கள் திரும்பவும் இந்த நட்பை நாங்கள் உருவாக்குவதற்கு. By peeling off all these material attachments and material energies influence on you. இந்த ஜட சக்தி எல்லாம் உங்களோட அழைக்கப்படுகின்றது. Then also Krishna tells us how to do. அதே வந்து கிருஷ்ணர் விளங்கப்படுத்துகின்றார் எப்படி அதை செயல்படுத்துவது. Krishna says if you want to come to me, then you just simply worship me with love and devotion. அவர் சொல்றார் என்னிடம் வந்து சேர விரும்பினால் வந்து ரொம்ப சுலபமாக அன்பாவும் பக்தியோடும் செயல்படுகின்றது. Krishna says that if you want to know me, then you can know me by bhakti. Bhaktyamam abhijananti. To know Krishna, we follow the process of devotion. Then Krishna reveals himself to us. நீங்கள் கிருஷ்ணர் சொல்றார் உனக்கு தெரிய வேண்டுமா என்னை அறிய வேண்டுமா அதை வந்து பக்தியோடும் அன்போடும் நீ இதை செய்து வா என்று சொல்கின்றார். So as I mentioned earlier on that in the beginning we are not familiar with Krishna consciousness, but the process is there for us. If we simply follow step by step, then gradually purification will take place and we will become first class devotees of the Lord. நாங்கள் பாரம்ப நிலையில் இருக்கலாம் வந்து நாங்கள் இந்த வழிமுறையை வந்து படிப்படியாக நாங்கள் செய்து வருவோம் என்றால் வந்து அப்ப நீங்க தூய்மைப்பட்டுக்கிட்டே வருவீர்கள். And just like Arjuna, he understood the message very clearly. Our position will be like him, that as we become more and more pure in our heart, this knowledge will be able to be understood in his entirety and perfection. அதான் அர்ஜுனனை போல தான் வந்து நாங்கள் வந்து அவரும் வந்து இந்த குழப்ப நிலையெல்லாம் தாண்டி வந்தவர் நாங்களும் அதே மாதிரி படிப்படியா வரும்பொழுது வந்து நாங்கள் வந்து இந்த இதயம் தூய்மை அடைந்து எங்களுக்கு வந்து இன்னும் அதிகமாக விளங்கும் பகவான் என்ன கூறுகிறார் என்று. So Krishna is very kind that he is allowing us to come back home without any difficulties. கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர் வந்து அப்ப அவர் வந்து அதிக கஷ்டப்படாமல் சிரமப்படாமல் நீங்கள் அவரிடம் வந்து சேர்வதற்கு அவர் உதவி செய்கின்றார். So this is in this particular verse Krishna is saying that he has laid out simple instructions for you. Simply follow and all perfection will be there. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஞ்ஞானத்தை வந்து எங்களுக்கு வடிவா கொடுத்துகின்ற இந்த விஞ்ஞானம் பகவத்கீதை இதை நாங்கள் பின்பற்றுவோமா இருந்தால் வந்து நாங்கள் வாழ்க்கையில் முழுமை அடைந்துடுவோம். Then on the second verse following up onto this text 31, text 32, Krishna is saying, but those who out of envy disregard these teachings and do not follow them are to be considered bereft of all knowledge, be fooled and ruined in their endeavors for perfection. I read that. இரண்டாவது அதிலே மூன்றாவது அத்தியாயத்திலிருந்து 32வது பதத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் வந்து ஆனால் பொறாமையால் யார் ஒருவன் இவ்வறிவுரைகளை அவமதித்து முறையாக பின்பற்ற தவறுகிறானோ அவன் எல்லா அறிவுரைகளையும் இழந்து மதியனாய் இருள் நிறைந்து கட்டுண்டவனாகின்றான். So Prabhupada is explaining that if you follow Krishna consciousness and instruction of Krishna, all perfection will come to you, and if you disregard that, then the consequence of that is suffering in this material world. அதான் வடிவா சொல்லுகின்றார் பிரபுபாதா வந்து அவர் பொருள் நாங்கள் இதை ஒழுங்காக நாங்கள் செயல்படாவிட்டால் வந்து நாங்கள் அதனுடைய பிரதிபலனை பார்க்கலாம் வந்து நாங்கள் எப்படி அமைய போகின்றது. So Krishna is very clearly stating that when the suffering comes your way, do not come and blame him that he is the cause of the suffering. உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வரும்போது வந்து நீங்க அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நீங்கள் குற்றம் சொல்லக்கூடாது ஐயோ கிருஷ்ணா நான் கும்பிட்டு நீங்கள் இப்படிலாம் செய்துட்டீங்கன்னு சொல்லி. Generally we find that when some form of happiness comes your way, we think this is my own doing, this is because of my own endeavors I am getting happiness. பொதுவாக வந்து நாங்கள் மக்கள் என்ன சொல்வாங்கன்னா
நாங்கள் எனக்கு நல்ல ஒரு சந்தோஷம் நடப்பதாக இருந்தால் நாங்கள் சொல்லும் இது என்னுடைய முயற்சியால் இந்த சந்தோஷம் எல்லாம் எனக்கு ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லி. And when some distress and difficulty and pain comes your way, we immediately blame someone else for it. ஆனா அதே சமயம் வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு குழப்பங்கள் இல்லாட்டி நோயாக இல்லாட்டி பிரச்சனைகள் வரும்போது வந்து நாங்கள் உடனே மற்றவரை நாங்கள் குற்றம் சாட்டுவோம் அவர்னால தான் ஏற்பட்டது. Many times we find that people come to the temple, either the church or the mosque or synagogue, they go to place of worship and then they blame God for their difficulties. அதே மாதிரி தான் மக்கள் வந்து சர்ச்சுக்கோ இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போயிட்டு வந்து அவங்க அந்த பிரச்சனைகளை வந்து இறைவனிடம் அவங்க குறை சொல்வார்கள் உங்களால் தான் நடந்தது. But what can the Supreme Lord do? He has given you a clear cut understanding. If you follow my instructions, you get this. If you reject them, you get this. Choice is ours. We made a choice. And after that, who are we to blame? அதான் கிருஷ்ணர் வந்து தெளிவாக விளங்கப்படுத்துகின்றார் வந்து அவர் வந்து உங்களுக்கு வடிவா இந்த முறை இருக்கின்றத இந்த முறையை நீங்கள் பின்பற்றி வாங்குறேன்னு சொல்லுகின்றார். அதை நீங்கள் பின்பற்றினா நீங்கள் நல்ல வழியில் நீங்கள் படிப்படியாக முன்னேறுவீர்கள். அதை நீங்கள் ஒழுங்காக செயல்படுத்தாவிட்டால் நீங்கள் அதுக்கு சிரமப்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். அது உங்களுடைய இதுதான் கையில் தான் இருக்கின்றது. So in conclusion, we are the only ones who can be blamed for our suffering. அதனுடைய முடிவு என்னவென்றால் எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு எல்லாம் காரணகர்த்தா நான் தான் வேற யாரும் இல்லை. We cannot blame anybody else. நாங்கள் வேற யாரையும் நாங்கள் வந்து குற்றம் சொல்லக்கூடாது. But the Supreme Lord is so kind and merciful. அதனால் அது உன்னத இறைவன் வந்து ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். Then he allows you to come out of this suffering without great difficulty. அவர் வந்து உங்களுக்கு கருணை காட்டி வந்து இந்த பெரிய பிரச்சனைகளை இருந்து நீங்க தவிர்த்து வருவதற்காக அவர் உதவி செய்கின்றார் உங்களுக்கு. Krishna says, you simply take one step towards me and I'll take 10 steps towards you. அவர் சொல்லுகின்றார் வந்து நீ ஒரு படி என்னை நோக்கி வருவதாக இருந்தால் நான் 10 படி நான் உங்களை நோக்கி வருகின்றேன் என்று. If you come walking towards me, I'll come running towards you. நீங்கள் நடந்து வருவதாக இருந்தால் நான் ஓடி வருகின்றேன் என்றார் கிருஷ்ணா. Because ultimately Krishna is more concerned for your well-being than we are concerned for him. உண்மையாவே வந்து நாங்கள் கிருஷ்ணரை விரும்புவதை விட கிருஷ்ணர் உங்களை அதிகமாக விரும்புவதுதான் உண்மை. So we should take this Krishna consciousness very seriously. அதனால் நாங்கள் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். For at least those persons who have got exposure to Krishna consciousness, they are greatly fortunate that they have some access to Krishna consciousness. உண்மையாவே வந்து நான் ஒரு நல்ல விடயம் என்னன்னா கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறவர்கள் வந்து அவங்க வந்து நல்ல அதிர்ஷ்டசாலிகள் வந்து அவங்களுக்கு அந்த தொடர்பு கிடைத்து விட்டது. And this knowledge of Krishna consciousness is considered priceless. இந்த அறிவு வந்து இதுக்கு வந்து நாங்கள் எந்த இதையும் விலைமதியும் சொல்ல முடியாது. So when you get some rare gem, how much careful you are with that? You know, see, someone gives you a diamond ring and says this is worth X $1,000. You are so concerned and careful that you do not lose it. ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாணிக்கம் கிடைத்து விட்டால் வந்து அந்த மாணிக்கம் இவ்வளவு தொகை பெரிய ஒரு விலை மதிப்பாக இருந்தால் வந்து நீங்கள் அதை எப்படி பாதுகாப்பீர்கள்? But this rare diamond, if it's lost, it's not a big deal because you can replace it again with some little endeavor. ஆனால் இப்போ அந்த மாணிக்கம் வந்து துளைந்து விட்டால் சில நேரம் கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் நீங்கள் அதை திரும்ப எடுத்துக்கொள்ளலாம். Because it is simply mundane material. ஏன்னா அது வந்து ஜடத்தை சம்பந்தப்பட்டது. But this transcendental knowledge which has come to you, if you lose that, it cannot be replaced again. ஆனால் இந்த உன்னத அறிவு வந்து நீங்கள் நாங்கள் தவறு விட்டுட்டால் அது கிடைப்பது கஷ்டம். Because out of causeless mercy of the Lord and His devotee, they come and give us this exposure to Krishna consciousness. And if you reject it, then Krishna says that since you have rejected this, then you have lost it. அதான் அவர் கிருஷ்ணனுடைய கருணையால் உங்களுக்கு அதை கிடைப்பதற்காக இந்த மாதிரி வழிமுறைகளை நாங்கள் வந்து சொல்கின்றோம். வந்து இதை நீங்கள் நிராகரிப்பதாக இருந்தால் அது உங்களுடைய கர்ம வினை என்று தான் சொல்லலாம். So we should be very mindful that we do not lose this wonderful golden opportunity which is granted to us and execute Krishna consciousness perfectly as per Krishna's instructions and make this very life perfect. அதனால் இந்த ஒரு நல்ல விடயத்தை வந்து நீங்கள் இந்த வாழ்க்கையிலே நீங்கள் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை முழுமையாக்கி விட்டால் இது முழுமையாக மாறிவிடும் இந்த வாழ்க்கை. So I will stop here because we are short of time. நான் இதை நிறுத்தி விடுகின்றேன். இப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் நேரம் பிடித்து விட்டது. I thank you all very much for allowing me to share some of my thoughts on Krishna consciousness with you. நான் உங்கள் எல்லோரும் நன்றி செலுத்துகின்றேன். வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியில் நான் உங்களை பகிர்ந்து கொண்ட நாள். And I hope and pray that there will be something of help to you in your path of Krishna consciousness. நான் நினைத்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நான் உங்களோட பேசிக்கொண்டது வந்து இதில் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று இந்த கிருஷ்ண பக்தியில் நாங்கள் முன்னேறுவதற்கு.